Beacon of Hope Magazine TV nongeye kubashimira cyane mwese mukomeza kubana natwe nitwiringiye Imana Patience twagiye tuganira byinshi ku ngingo zitandukanye ingingo zirebana n'uburyo bw'imibereho mu minsi ishize twavugaga ku cyitwa intambara ya you versus you wowe uhanganye nawe ubwawe twabonye ibintu byinshi abatari bake muri mwe mwagiye mugaragaza yuko byabagiriye umumaro nibyo dukomeje urugamba rwo kureba uburyo duhangana n'ibitugora uko byo ntibijya bibura uko byagenda kose ntabwo bijya bibura kuri inshuro tugiye kuvuga ku kintu kimwe kijya kigora abantu ikintu cyitwa kwakira impinduka ziba zibayeho ku bandi nyamara twiteze yuko izo mpinduka ziri bubabeho mbese byarigeze bikubaho cyangwa se biri kukubaho muri iyi minsi ukabona umuntu wari wizeye yuko atahinduka mu buryo ubu ni uhindutse ukabona inshuti wari wizeye ko muri kumwe mu rugendo ukabona zihinduye icyerekezo ziciye iburyo cyangwa se ziciye ibumoso kugeza igihe ubona usa nkaho usigaye wenyine ibihe nk'ibyo bikubayeho ubyitwaraho gute ibihe nk'ibyo iyo uhuye nabyo ubigenza ute umutima wawe usigara umeze gute usigarana mbaraga ki ukora iki kugira ngo udahungabana udasigara ushekinga nk'ibyo tugiye kuganiraho tubyinjiramo nagenda wumva muri background urumva ijwi ry'icyongereza turi kumwe na Jim Lone aragenda tubwira bimwe mu by'ingenzi umuntu yakora kugira ngo abashe kugira imbaraga mu gihe haba hajeho izo mpinduka umuntu atabasha kwakira nitwiringiye Imana Patience reba kuri Beacon of Hope Magazine hariya bakora subscribe n'ubona utari wabikora uhite ubikora aka kanya tugendane neza reka dutangire. You know, there's a powerful truth I've come to understand about life, one that might not be easy to swallow. Uwe mugabo atagiye atubwira ati hari ukuri kw'imbaraga cyangwa se ukuri gufite imbaraga cyane abantu muri ubuzima bakwiye kwakira bakanamenya ariko kandi ni ukuri kugoye kuba umuntu yagufata akakumira bunguri cyangwa se akakumira muri we akakubuganiza muri we ni ukuri kugoye kwakira. But it's necessary if you want to live a life of fulfillment and strength. Ariko uko kuri kukumenya no kukwakira ni ingenzi cyane niba ushaka kuba mu buzima bwuzuye ubuzima burimo imbaraga butarimo kujegera uko kuri ni ngombwa ko ukwakira. And that truth is this. People change and sometimes they change suddenly with uko kuri rero nuko abantu barahinduka kandi rimwe na rimwe abantu bahinduka mu buryo butunguranye uko nukuri umuntu agomba kwakira akamenya ko ari uko bigenda. Without warning. Rimwe na rimwe barahinduka rwose bagahinduka batabanje no kuduteguza bikaba ari ibintu biza bikikubitaho ngaho umuntu akabona arahindutse. They can shift directions in a heartbeat. And if you're mu kanya nk'ako gutera k'umutima bashobora guhindura ibyerekezo ho mwari muri kumwe muri mu rugendo rujya iburyo ukabona umuntu yerekeje ibumoso atigeze akubwira habe na mutazi niyo biva niyo bijya. You're not prepared for that. It can leave you feeling lost and unsteady. Rimwe na rimwe rero iyo bagize gutya bakagenda bataduteguje umuntu ukabona aciye iburyo mwari muri kumwe mu rugendo rujya ibumoso akenshi usigara wumva utazi uko ibintu bigenze udakomeye muri wowe ku buryo rimwe na rimwe abantu benshi birabagora kubyakira. One moment someone is by your side, supporting you, cheering you on. And the next moment, poof, they're gone without a trace. Ati rimwe na rimwe hari igihe abantu bakuba kuri ruhande barimo abantu bagufasha ari abantu bakuha ibitekerezo ari abantu bagukomeza hakomeye arimo abandi bagufata mu mugongo murahazamuka anytime ukayakona ukabona bahinduye icyerekezo ku kanya muri wowe ukumirwa. It happens and it often happens when you least expect it. Ati kandi ibi akenshi bikunze kubaho igihe tutabyiteguraga bimwe tuba twaramaze kwakira mu mitima yuko uyu muntu turi kumwe muri uru rugendo kuko ntabwo ashobora guhindukira rimwe na rimwe biraba. It might not even be their fault. Maybe they've changed because they've grown. Aha rero kimwe mu byo gutekereza cy'ingenzi cyihutirwa kugira ngo umuntu abashe gukomera birashoboka ko atari amakosa yabo kuba umuntu yahinduka nago iteka ryose wabifata nk'ikosa rye birashoboka yuko wenda ahindutse kubera ko wenda yakuze ibyo mwari muri mari ibikorwa bya cyana agahinduka kubera ko ari mu rwego rw'imikurire. Maybe they're facing something we know nothing about or maybe biranashoboka yuko yaba arimo guhura n'ibimugora cyane wenda ari guhangana nabyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi bityo akaba ari kurwana intambara ye wowe utabizi. Maybe they were never truly who we thought they were. Biranashoboka yuko kandi baba mu by'ukuri uko twabatekerezaga atari ko bari bafite indi shusho yabo baribo ariko true color ntabwo ukuri kwabo baribo ariko twabashaka kubona ibyo byose ni bishoboka. Maybe whatever the reason, people are unpredictable. Uko byagenda kose rero cyo ugomba kwakira abantu ntabwo uteganya ngo umuntu agomba kuba ameze gutya kuko umuntu arahinduka. And life has a way of reminding us of this fact when we least expect it. The thing about change is that it is inevitable.
It's one of the only constants in life. Kimwe mu bintu tugomba kumenya kandi tukabyakira nuko impinduka, uguhinduka kwa muntu ni kimwe mu bigize ubuzima, ndetse ni na kimwe mu byo umuntu agomba kubana nabyo uko byagenda kose, kuko umuntu arahinduka. Ari umuhanzi umwe wigeze kuvuga ngo tushanje tutevoliu serres imbéciles ne change pas. Abantu barahinduka, ibintu birahinduka, ibintu byose birahinduka, birakura, ariko les imbéciles ne change pas ni Alpha Blondy ni indirimbo ye, nubwo hazamo iryo jambo les imbéciles, ariko iryo jambo yararivuze. And people are part of that process. We all evolve. Urwo ruhererekane rw'imihindagurikire rero muri ubu buzima n'umuntu n'umwe mu bihinduka, kuko twese turakura. Urwo rugendo rwo guhinduka nta hantu twarucikira. Twese turakura, twese duhura n'ibitugora, duhura n'ibitugerageza, ndetse kandi duhura n'ibihinyuza, duhura na challenge za zindi zitunyeganyiza ugasanga ziduteye guca iburyo mu gihe twari twerekeje mu nzira tuganisha ibumoso. We are and who we become. And sometimes in that process of growth and evolution, people change in ways that no longer align with us, and they might walk away or drift apart. Aho rero muri izo ntambara umuntu ahura nazo, muri urwo rugamba umuntu aba ari kurwana narwo, byanze bikunze arahindukira cyangwa se agira impinduka runaka, ugasanga bitandukanye nuko twari tubyiteze, kuko buri wese niwe ku giti cye. Nge ndi jewe, nuriya ni runaka, nuriya wundi ni runaka. Intambara rwana muri we n'intambara rwana mu bitekerezo bye zitandukanye cyane n'izo wowe urwana, kabone nubwo mwamuri mu nzira imwe, ariko burya intambara za you versus you ziba zimurimo imbere ziratandukanye, ku buryo aramutse anahindutse mu buryo utateganyaga utabimurenganyiriza. And it is in these moments that you need to be strong. Mu bihe nk'ibyo rero by'impinduka zitunguranye niho umuntu akeneye kuba umunyembaraga kugira ngo ataza gutitira no guhungabana. You need to be resilient. Ugomba kugira ubudaheranwa. You need to be ready to stand on your own too. Ugomba guhora witeguye yuko nubwo abo muri kumwe mu rugendo bagenda ukomeza ugahagarara kandi ntutsikire. And keep going. Ugakomeza urugendo apana gusubira inyuma no kumva ko ibintu birangiye. Now, I want to tell you something important. If you're not prepared to stand on your own 2 feet, if you're not ready to keep moving even when those around ate handa kubwiza ukuri, niba utiteguye gukomeza urugendo, ukaba utiteguye gukomeza guhagarara ngo ushikame mu gihe abandi bamaze kugenda, mu by'ukuri hari ikibazo gikomeye cyane. This kind of sudden change can shake you to your core. Ati ibyo uko kuntu wiyumva niba utiteguye kuba wahagarara gutyo, byanze bikunze nihagira umuntu wari uri mu rugendo rwawe ugira gutya agahindukira, biraza kukuyobya mu byerekezo, biratuma indangagaciro zawe zimwe wihaye mu bwenge no mu mikorere zihinduka burundu, usigare ntacyo uri cyo. Life with all its ups and downs will test you. Ibigomba kubyakira yuko ubuzima ari gatebe gatoki, ni hasi hejuru, ibyo ugomba kubimenya kandi bibeho kugira ngo bitugerageze. Ibi rero iyo bibaye iteka ryose biba bimeze nk'ibiri kugerageza imbaraga zacu, ubudaheranwa bwacu n'ubushobozi bwo gukomeza guhagarara no guhangana. You have within you the power to survive and wibuke neza yuko muri wowe imbere ufite imbaraga zihambaye zo kuba wakomeza guhangana, ugakomeza guhanyanyaza, ugafunga umutsi ntutsindwe. Even if you have to do it alone. Nubwo wabikora wenyine, izo mbaraga uzifite, mukabona nubwo wakenera n'abandi ngo babigufashemo, ariko wibuke ko nawe ubwawe ufite izo mbaraga kandi zirahambaye. You have a deep well of strength inside of you. A reserve of power that you may not even realize. Ushobora kuba ufite nk'ikimeze nka stock muri wowe cy'imbaraga ugomba gukoresha. Benshi muri twe ntabwo bazi ko izo mbaraga bazifite, nyamara zirahari. There until you need it. And the moment you tap into that inner strength, you realize that no matter what happens, no matter who comes and goes. Ati umunsi rero wagize gutyo ukabasha kumenya izo mbaraga, ugasa nk'ufungura kugiga kinzi izo mbaraga zawe zo kugira ngo bashe gukomera, uzatangira kwiyumvamo amajwi akubwira yuko icyabi cyari cyo cyose uko byagenda kose, yaba umukunzi mwakundanaga kaguhinduka mu buryo butunguranye, yaba ku kazi aho wakoraga bakakwirukana cyangwa se kagahagarara mu buryo butandukanye, yaba umuntu wari waragusezeranyije support yarabikwemereye akagushyira ku cyizere bigahinduka mu buryo butunguranye. No matter what happen, cyabi cyari cyo cyose, izo mbaraga z'imbere muri wese ukomeye wamaze gufungura, nutangira kwemera yuko uzifite no kuzifungura ngo zize zikore mu buzima bwawe, uratangira kumva yuko nta kibazo uzahura nacyo, ntabwo uri budigadige. You are capable of standing tall. See, life is full of twists and turns, unexpected surprises, and yes, ibi tubyakire twese tubimenye yuko ubuzima bwuzuyemo impinduka nyinshi ndetse n'amatungurwa atandukanye, harimo ama surprise menshi muri ubu buzima, kandi niko biraho tugeze aha, aho wowe uri unkurikiye unyumva urabizi neza yuko ubuzima burimo ama surprise menshi twagiye duhura nabyo twese.
People evolve, circumstances shift, and sometimes those closest to you may drift away. Maybe they change because they're facing their own battles. Aha kimwe mu byo tugomba kwakira ku mpinduka za muntu nuko birashoboka yuko umuntu ashobora guhinduka kubera yuko arimo kurwana intambara. Ntabwo intambara ndwana nyizara bajye bavuga ngo ntukifuze kumera nk'undi kuko uramutse umenye ibi muri mu mutima cyangwa ukamenya intambara arimo kurwana wakwiruka. Ntukajye ubona umuntu agenda physical appearance uko tugaragara nuko dutambuka ngo uvuge ngo icyama nkamera nk'uriya. Sinzi abahanzi baririmbye iyo ndirimbo niba ari ambassadors ntabwo nibuka neza ariko iyo ndirimbo irahari bavuga bati ntukifuze kumera nk'uriya kuko everybody is fighting his own war. Ari kurwana intambara ari kurwana battle yarimo ararwana urugamba rwe. Maybe because they outgrow the relationship or maybe they were never truly aligned with who you are. Whatever the reason, we cannot afford to let these changes derail us. Ibyo byose rero uko byagenda kose tutitaye ku mpamvu zitera umuntu guhinduka ntabwo tugomba kwemerera impinduka zibaye ku bandi bantu kugira ngo natwe zize tugireho ingaruka. Ntabwo zigomba kutugiraho ingaruka ngo ziduherane. Bitavuze yuko ukubura umuntu wakundaga ukubura inshuti mwari kumwe mu rugendo ntacyo bivuze ariko ntabwo ari byo bigomba kugena intambwe utera ugana imbere. We cannot afford to let someone's departure cause our world to fall apart. You've got to be ready to survive alone, to stay standing even when the people you counted on walk away. Ni kenshi byagiye bibaho rero ngira ngo murabizi abatari bake murabizi muzi ngorana abantu bahura nazo n'urugero mfashe rushingiye kubya ari kuvuga ariko atari rwatanze uburyo uba uri nko mu rukundo n'umuntu yagira gutya akavanga iby'urukundo tubire kugasanga umuntu yakonje yatitiye agatangira gucika intege ugasanga niba yasasaga uburiri kubusasa bitangiye kumunanira niba yafuraga isogisi niba yambaraga umwenda umeshe kumesa bikamunanira ibyo kurya bigatangira kwanga ubuzima bugatangira gusubira inyuma mentally agasubira inyuma ubwo ni mu mutwe mu buryo buri fizike inyuma hagaragara agatangira gusa nabi ibintu bikagaragara biba bivuze yuko za mbaraga zimwe zari ziri imbere muri we zimwe yakagombye gufungurira gukomeza kumufasha gushikama no kudatitira ntabwo yigeze azifungura ahubwo iteka ryose yumva ko umunezero n'ubushobozi bwo gukomera abushingiye kuri uwo ngo wamaze kugenda ibi rero ni ibintu bibi cyane kandi ibintu bishobora gutsindwa no kurwanwa bikemera. You've got to become self-reliant. Iteka ryose ugomba kuba wa muntu wumva yuko uharanira kwigira no kwishakamo imbaraga. Because at the end of the day, your happiness, your success, kuko impamvu ibingibi ari byo ugomba gukora nuko biraza kurangira n'ubundi ibijyanye n'umunezero wawe n'insinzi yawe ndetse n'ibyiyumviro by'ibyerekezo bikwiriye kuri wowe urasanga bituruka imbere muri wowe bidaturuka ku bandi. It has to come from within you, not from someone else. Let's be honest here, folks. It sounds cold, doesn't it? Reka tuvugisha ukuri mu by'ukuri birababaza bikanavuna cyane iyo utenguhwe n'umuntu wari wizeye birababaza kuko bikanavuna. But it's the truth, and the truth isn't always pretty. Kandi ariko nubwo bibabaza niko kuri n'ukuri impinduka ni ngombwa ku bantu kandi iteka ryose ukuri kuraryara na Bibiliya ivuga ko kuri kubabaza. You see, if we rely on others to be our foundation, then we are setting ourselves up for disappointment. Niba dushingiye fondation gukomera kw'inzu yacu twubatse tukayishingira ku bandi byanze bikunze turimo turahamiriza imitima yacu ariko n'ukuri guhari yuko twebwe yuko ntacyo dushingiyeho tuzatungurwa byanze bikunze. Because people are human and humans change. Abantu n'abantu kandi mu by'ukuri abantu barangwa n'impinduka. We grow, we evolve, and sometimes we grow apart. Turakura turahinduka tugira ibyerekezo bitandukanye rimwe na rimwe tukanakura tujya mu nzira zitandukanye kandi ibingibi ni ingero nyinshi abenshi barazizi ndagira nshyiramo ingero birashoboka yuko waba uri inshuti ufite kuru abahungu b'inshuti zawe abakobwa b'inshuti zawe mufite ibyo mukora ibyo musangiye mufite kuru murabyumva kuru mufite ukuntu muganira mufite ibyo muhuriramo umwe muri mwe akagira gutya gahinduka akajya mu byerekezo runaka afite impamvu ahindutse ntabwo numva ko niba mwara abakobwa batanu n'urugero umwe muri mwe agashyingirwa cyangwa babiri muri mwe bagashyingirwa ntabwo numva ko mutegereje yuko abo bakobwa bari abakobwa mwari kumwe bagiye gushyingirwa bakomeza kumera nk'uko mwari mumeze mukiri bamwe agiye kugenda umugore agiye kugenda byare agiye kugenda agira umugabo agiye kurarana n'umuntu w'umugabo bitari bisanzwe bibaho agiye kujya mu nshingano zo gutunga urugo ntabyo yari afite ejo azaba byaye azatangira kwita ku mwana ntabyo yakoraga uwo muntu arahinduka nicyo bita own battle buri wese aba ari kurwana intambara ye ni byiza yuko twakira yuko abantu bahinduka ntibiduherane.
And that's not necessarily a bad thing. kandi mu by'ukuri kubyakira gutyo ntabwo ari ikintu kibi. Now don't get me wrong. Relationships are beautiful. Ni byiza koko rwose umubano mu bantu kugirana ubucuti na runaka ni ibintu byiza. Ni ibintu bifite igisobanuro gikomeye. And they are an essential part of the human experience. Yewe ni na kimwe mu by'umuntu koko umuntu agomba kugira nka experience mu buzima ibyo bigomba kubaho. But relationships should enhance who you are, not define you. Ibi ngibi rero bigomba kumenywa ko ntabwo umubano w'umuntu n'undi ari ugomba kumwubaka ngavuge ngo je ndi uyu bidahinduka cyangwa se ngo byo bigene uwuriwe. Your identity, your peace and your direction in life cannot ishusho yawe cyangwa se uriwe wanyawe amahoro yawe icyerekezo cyawe ntabwo bigomba guhinduka cyangwa se ngo biyobywe no kuba uri mu relationship n'umuntu runaka. Mbese ugomba kuba wowe uwuriwe wa undi wibwiza ukuri kumva hari uwo wiyumvamo. depend on someone else's presence. If it does, then you're standing on shaky ground. Niba ari uko bimeze rero ndakubwiza ukuri yuko umeze nk'uwubatse ku butaka butigita. Imagine a house built on a weak foundation. Reka twimagine cyangwa se dutekereze nk'inzu ishobora kuba yubatse kuri fondation, bakamvuge ko ari inzu yubatse ku musenyi. It might look wonderful from the outside. Iyo nzu nubwo yaba yubatse gute, yubatse ku musenyi, ureba inyuma ubona isa neza, amadirishya meza, ibirahure byiza, akarangi keza, ahantu hose itatse inyuma ari nziza. Beautiful walls, lovely windows. But the moment the ground shifts, what happens? Ariko umunsi bwa butaka yubatseho kuri wa musenyi hamwe yubatse ntihagera gutya hagasa nk'ahanyeganyega, ikizaba ni ikiyanze zahirima. It crumbles. That's what it's like when we build our lives around. Uko niko bimera iyo umuntu nawe yubakiye ubuzima bwe kukubaho kundi muntu. Mfashe nk'urugero wenda hari ijambo ryanditse muri Bibiliya ngo inzu yubatse ku rutare ibikomeje imfuruka, naho inzu yubatse ku musenyi imvura yitumba iyitera guhenuka. Niba nawe ubuzima bwawe rero ubwubakira ku munezero uturuka ku wundi muntu, kubakira ibyishimo byawe kuba umuntu runaka ari mu buzima bwawe, ugatekereza hazaza hawe kubera ko runaka muba muri kumwe, ukagira value, ukumva value zawe zihagazeho kubera ko runaka hari za goals zawe zimwe wasetinze ugomba gukurikiza ukabigeraho kubera ko runaka hari discipline, bwa buryo wahisemo bwo gukora ibintu byawe ukabasha kubishobora ruko runaka hari, yabura byose bigahita bizamba. Nta utane n'inzu yubatse ku musenyi imvura yitumba nigwa izahita ihenuka. Aha rero ni igihe cyo kwifunguriramo za mbaraga, nicyo gihe cyo kugira ngo twinjire muri twebwe cya cyumba gifunzemo ubushobozi bwa resilience ubudaheranwa, tugifungure, tumara kugifungura tutangire tugikoreshe, twakire ko abantu bahinduka kandi ibyo ntitubibarenganyirize kuko umuntu ni umuntu kandi umuntu aranzwe cyangwa se akozwe mu mpinduka. Umuntu arahinduka, iyo hatabayeho impinduka nibwo haba hariho ikibazo. Ubuzima burahinduka hasi hejuru, ups and down. No kwa muganga iyo ugiye ukareba wa muntu muzima, iyo bari kumupima muri ya mashini ubonamo umurongo uzamuka umanuka, umurongo uzamuka umanuka, ups and down. Biba bivuga ko umuntu akiri muzima, ni hasi ni hejuru, ni impinduka. Iyo umuntu ashizemo umwuka nibwo ka karongo kari muri ya mashini yo kwa muganga gahita gahinduka umurongo ugororotse cyangwa se utambitse, aho ngo ugende uba umurongo uvunaguritse. N'ikimenyetso cy'ubuzima rero tumenye kubaho mu buzima, ubuzima burimo impinduka, ariko kandi twibuke gufungura icyumba cyacu kirimo imbaraga. Wari wahura ese uri guhura n'ibi bihe nk'ibi ngibi by'ihinduka ry'umuntu wari wizeye, ubyitwayemo gute? Yandikira muri commentaire niba hari nibikugora wumva twafatanya mu matekinike n'uburyo bwo kugira ngo ubashe kubitsinda, ukomeze uhagarare utanyeganyega. Yandikira muri commentaire ibibazo cyangwa se uko byumva, ubundi duhane ibitekerezo. Nitwiringiye Imana Patience, mukomeze munongerwe n'ibyo tubagezaho kuri Beacon of Hope Magazine TV.